the effects of technology on children. So basically ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ technology ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟਾਂ ਚ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟ 1 ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਦੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ who I'm at the age of 45 ਅਸੀਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੇਖੇ ਆ we saw 20 years ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੂਏ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਫਿਊ ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ who's at university ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਏਜ ਦੇਖੀ ਆ of smartphones ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ these happened in Japan North America and Europe and I read these studies and ਉਹਨਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ and ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੋਗੇ who are basically up until the age of 20 is the study showed and this is over thousands of people around the world it said children that are growing up in the technological age are shown to have 40% less empathy than previous generation of students now ek bahut badi gall hai this is a huge thing because if they have 40% less empathy ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ what do you think empathy is ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਨਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ if like this child ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਚਾਈਲਡ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ this is called empathy ਹੈਨਾ ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 40% ਲੈਸ ਆ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਆ because basically ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਲਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਬਸ ਐਕਸਬਾਕਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਅਦਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਐਕਸੈਟਰਾ and this has led to an increased chance of being a bully or being bullied ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬੁਲੀ ਹੋਣਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਹੈਨਾ ਸੋ later on divorce because if you're socially uncomfortable as a person then later on you are going to have more chance of divorce because you don't understand each other ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਬਾਕਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਦਤ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਬਸ ਐਕਸਬਾਕਸਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ and they're becoming socially uncomfortable people so and ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ if we look in ਗੁਰਮਤ empathy is an essential human trait ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾਲੇ ਦੂਈ ਗੱਲ ਆ if phones Xboxes and iPads are so addictive for adults how can a child resist so if we were going to go on chat for a minute put a comment here if you're honestly thinking that you are addicted to your device right I'm going to go back onto chat And the reality is we've got 55 people and only 3 people have honestly said it. That means ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ denial ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. You are in denial. ਹੈਨਾ
And I'll explain to you why, because basically this is a problem for all human beings. And if you don't recognize this problem, Hannah, how do you expect your child to recognize this problem? Hannah, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. So I'm going back on to share screen. So human interaction. So when we look at human interaction, and ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ because ਉਹ ਇੰਨਾ used to ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਆ ਕੀਤਾ. Sorry, 1 minute. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ. And in that study in 2017, the study showed that 50% of students prefer to text than talk to the other person. This is the first generation to do this. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50% ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ. ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, it be quicker, ਹੈਨਾ. But the reason people do this is it's very convenient because they do not see the impact of their words. And ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ anyone who's been on social media, ਹੈਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ people that are celebrities, sports stars, even politicians, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ abuse ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੈਨਾ. ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ abuse ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ. ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਪਏ ਆ, ਹਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ਬੁੱਕ ਸੱਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਲੇਸ਼ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼, if I use some wrong words or I said something too harsh, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਨਾ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, when you keep commenting you don't have to see the impact of your words. ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਸ਼, ਗਲਤ, ਰੂਡ, ਰੇਸਿਸਟ, swearing, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ and they realize ਕੋਈ ਨਹੀਂ, I'm just going to get on my day. ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ. How are them karams of the nasty things that we are writing? And the people saying the world is getting more nasty, the reality is the world is not getting more nasty, it's that we are becoming less empathetic. And we are not communicating the way we're designed to communicate. And our brain has less empathy or experience of empathy, human interaction, body language, and the ability to listen. ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਬਾਲਾ ਝਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹਨਾ. And this is the thing, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ understanding body language and understanding these things. The reality is ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ because we still ਉਹ generation ਦੇ ਆ that we still understand these things. But ਜੇ ਬੱਚੇ, they don't even talk to each other. ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਹੀ ਕਰਨਾ because ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੰਨਾ confidence ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, I run a business, I run 3 businesses in total. And I employ 96 people. And I sometimes ਜਿਹੜੇ young ਲੋਕ ਆ who come to me for jobs, I'm amazed ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਈ ਇੰਨਾ confidence ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ because everything's been social media and text. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ words ਵਰਤਣਾ.
And the children who do not understand the tone of voice when spoken with love, they lack conversation ability and understand complexity of emotions. So basically, oh bache, because oh phones te text te gal karte hai, jadon when we talk to each other, apna voice da tone hunda hai, है ना? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ? It's better just to be sincere, just be honest, ਹੈ ਨਾ, don't worry about being too fast। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਏਦਾਂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So coming back to this subject, this is how people understand emotion, everything. ਹੁਣ imagine karo, your child who's sitting next to you, hopefully here and listening to this talk, your child goes to university. And oh pehli raat kai bari dur university de vich jana penda hai. Let's say they've gone 100 miles away to university. Oh pehli raat your child is feeling emotional. So again, I'm going to put this on the chat. It's a question. Anna, your child is feeling emotional. Anna, now tell me on that night, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ? Would you like the child to call you or text? And you only ਕਹਿਣਾ, when they phone you, they're going to say, Mom, I really miss you, Anna. And ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ, ਆ ਤੇਰਾ next stage life ਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ every single person ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ, because ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ, ਆ ਤੇਰਾ next stage ਹੈ ਤੇਰੀ life ਦਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਸ strong ਬਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਬਣਾ। ਐਂਡ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, these kind of emotional times। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਸਟੈਡ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਨ ਆਫ ਵੌਇਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਮਮ ਮਿਸ ਯੂ, LOL, ਇਮੋਜੀ ਇਮੋਜੀ ਇਮੋਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਯੂ ਰਾਈਟ, ਮਿਸ ਯੂ ਟੂ, ਲਵ 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 ਲਵ, ਐਂਡ ਬਸ ਇਹੀ ਭੇਜ ਦੋ। Is that a good way of communicating? Or is it ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ and you feel the warmth of your parents' voice and ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਲਓ। You see the difference in communication ਕਿ emotionally ਤੁਹਾਨੂੰ affect ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Because ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। There's no ਪਿਆਰ there. There's no emotion there. There's no warmth there. But the reality is 50% of ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। And this is the ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣੀ already damage ਹੋ ਗਿਆ ਆ in society, ਹੈ ਨਾ। Because ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, one of the reasons I wrote this talk is when I started with my nephew 20 years ago, and I've got 4 children on my own, and my youngest ਜਿਹੜਾ child ਆ Simranveer Singh, he's 3 years old, ਹੈ ਨਾ। And ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪਰਮਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਨੈਫਿਊ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਚਿਲਡਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਟੈਲੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਨਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। And they gave us a free tablet with it। ਸੋ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਰਮਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਥਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ,
And the reality is the first thing children go to is they go to games. And then we started looking at it because he wasn't, he's a very good, healthy child, but it's about looking at how he played differently to the children we were used to before. Right? Because the reality is, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ we still give Simranveer the phone now and again but ਘੱਟ ਦੇਈਦਾ and definitely don't buy him a tablet ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ because the years between 0 and 3 years that time ਉਹ ਬਹੁਤ important ਆ for the growth of a child and ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ part of their brain which is all about being creative or that doesn't develop and I'm going to explain to you afterwards why that is so important in the jobs of the future, being creative. So because when you're playing on a tablet you are not using your own imagination. You are using the imagination of the person who designed the game. In reality, if you leave a child to play, that bacha is going to realize the world is not 2D, the world is 3D. The world is multidimensional. And when they play with toys, they realize there's texture, there's color, there's fragrance, there's 3D shapes. Some things are hard, some things are soft. So technology needs to be embraced, but understand on its limits on the impact of a mind of a child. On ek study ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ they put tablets and on the other side ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ and they let the children come in the play and ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ all the children went and played with the tablets and ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ the children were silent. The children were very quiet, but they were all playing with tablets, you know? And no one talked to each other. And so, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ break time ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਲਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ tablets remove ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਖੇਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ complain ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾਂ ਨਾ ਖੇਲਣ ਨਾਪੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਲਾਂ ਨਾ ਖੇਲਣ ਨਾਪੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ share ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ help ਕਰਦੇ ਸੀ and you understand these emotions how early they start if your child doesn't understand the complexities ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ ਬੱਚੇ ਤੋਂ if I take a toy off this child that child will start crying or the whole thing which we talk about emotional soothing where if a child has someone else takes a toy off him ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ There's no point me in crying. And then that child then realizes I need to correct myself. I need to soothe myself and go and find another toy to play with. These things that child will never realize from tablets. And we want our children to be pioneers in technology, technology samjan, but emotionally and happily balanced. Now, if that child doesn't learn these things at the age of 1 or 3, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਣੀਆਂ ਵੀ ਗਿਆ etc and that child is 15 16 that child is going to have tantrums that child is basically going to be rude that child is going to be unbalanced in a class so these things are very very important for the child to develop properly at a young age and this is very very important this is called deep play And those of you who are teachers, you will understand this. Dear deep player, this is very important for the development of a child. Jera bache the development, jera deep play karna ya, ਇਹ ਬਹੁਤ important ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਡੀ ਬੇਅਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਚਾਈਲਡ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਡੀ ਬੇਅਰ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਚਨ ਯੂਟੈਂਸਿਲ ਨੂੰ
ਉਹਨੂੰ ਤਬਲਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਪਰਮਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਚਨ ਜਾ ਕੇ ਪਤੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੈਨਾ and this is growth in a child's ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ in terms of their imagination and top photo ਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਇਰਟਸ ਆ ਅਸੀਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਨਾ so this is ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਪ ਪਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ but if they're on a computer game they will not experience these things and all the children if they're still children on this call who are basically on computer games and maybe you're on Call of Duty or FIFA or Fortnite or whatever the latest game is. I work in healthcare and I've seen the effects of technology on children's eyes and ears. So when you look at a TV screen, like I'm looking at you, your eyes are moving in different directions. And ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ when they're looking at the screen, your eyes will move naturally. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ move ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ your neck will move with it. ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨਾਲ move ਹੁੰਦਾ ਆ. But when you're watching children play computer games, and on a YouTube video, they put a camera on top of the TV screen and they focused it on the eyes. And ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ that you're playing with your thumbs, but your eyes are like that. You're stuck. And the ball is moving in football, in FIFA. The ball is moving, but your head's not moving. Your eyes are moving. Your eyes are moving very fast. In Call of Duty, gun games, your eyes are moving very fast. You're going like that. And ਕਈ ਘੰਟੇ ਏਦਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ. And ਇਹ ਕਿਹੜਾ movement ਆ, it's a very unnatural movement for you to move your eyes without moving your head. That's not normal. And when you keep doing it for years and years and years, so some of the parents might remember, if they're working in IT, when they first started typing data entry years ago, and then people started getting problems with their wrists, they started getting problems with their fingers. In the same way, we are seeing children who are now, after years of abuse of their bodies through computer games, have now got to the age of 30 and 40, and they can't catch a ball. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ball ਨਹੀਂ catch ਹੁੰਦਾ. So imagine you got to the stage, all of these children that spend hours on games, I'm talking to you now. Imagine you're playing, you're now older, you've got children, and you can't go to the park and play football with them because you can't catch a ball. You can't play cricket with them because what's happening is your eyes have been so strained you've lost the ability of hand-eye coordination because your hand will be wherever your eye is telling it to be when you catch a ball. But because you've strained your eyes so much, they've done this unnatural movement for hours and hours every week playing computer games. You won't do that. I've got people in my care home, who are only 50 years old, we've got people, we've come across people who are 40 years old, they've got hearing aids because they've had too much headphones. So when you're sitting on your phone, maybe you're going to school and going to work, and you've got loud music or you've got YouTube going on your headphones, and you're doing that for years and years, these are the people now that are having to have hearing aids when they're 40 years old. And this is a major issue. You guys got to realize, because you're the first generation that is playing computer games so much. No one else, no previous generation has done that. Is everybody agreeing with what I'm saying? I'm going to come out of... has anybody got any comments on anything that I've shared so far in terms of computer game? Khas karke from the Najwans, just put it in the chat.
if you've got any, if you agree or you disagree. So all of you children, if you disagree with me, put it in the thing. Say Paji or Uncle Ji, because I've got white hairs now. This doesn't apply to me. Because Kai Naujawan will say to me, because I wrote this talk 10 years ago. 10 saal pehla I wrote this lecture when it was part of the Sikh parenting course. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ because ਉਹ ਇੱਕ diction ਆ. If you say to someone who's smoking that basically give up smoking is bad for your health, they will all recognize it in their minds कि ठीक है इन्हें सही गल कहती है, but in their basically ego or everything else or their addiction will say no I've got to keep doing it. I know so many people, Gauri, that talk to me in workplaces, and I constantly say to them that many of your health issues is down to alcohol abuse, smoking abuse, and eating meat. And some of them say, nah, meat is good for you, this and that. Then afterwards, now they're seeing all the documentaries, especially with coronavirus, and the sources being meat. Yeah, actually, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. We can't handle it. And how can we live without meat? In the same way, how can people live without their computer games? Nojwans, they basically get so protective, you'll become territorial, because my computer game, that's what I like to do. That's my entertainment. And Mom, Dad, this is my relaxed time. I've got exams, I've got this and everything. My computer games are my relaxed time. And what I'm saying to you is, I'm not telling you to give up your technology. I'm telling you, don't let your technology control you. You got to control your technology. So all the adults, so most of them agreed. One person said they're on the fence. So all the adults, ehon yaad karo when you were young, and tusi dur gaddi de vich janne hunde sige. And what did you do? Most of the time, you would look out the window and you will realize, actually, that's nice. There's fields here. There's cows here. There's mountains. There's rivers. And tusi gaddi de bahar dekhunge and you will recognize nature. And you will know the exact road, keri roadan te tusi school te jana and which come back. And you will recognize all your geography around you. But sab to important cheez, you will listen to your parents. Thode parents shayad ek dooje naal gall karde more, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੇਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਡਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ. But you look at children today, every car has a USB slot. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ. And you ask some children, how do you go to school? And they won't even know the route. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, because all the time, every day you drive to school, a lot of them have been on their phones. How do you go to your restadar's house? How do you go, which motorway goes to wherever you need to go to another share? And they won't know because they never looked out the window. ਉਹਨਾਂ window ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ. ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, USB slots ਪਾਤਾ, ਫੋਨ ਉੱਤੇ game ਖੇਲੋ, social media ਤੇ ਖੇਲੋ. They're totally blind to the outside world. And this is the thing. When you get to that child, like I said, ਜਿਹੜੇ young children here, if you give them too much technology, the studies say in class, they interrupt the teacher more. They're less patient, less ability to calm themselves down. They quit more easily. They do not have the capacity for deep play because they have used a computer game, taking them to the next level. And most importantly, they do not fall in love with their own creativity. So let's look at this. They interrupt the teacher more. Because they have less patience. Because if you take ona to tablet kholo, ekdam rona pande hai. Because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ. Because ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ program ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, now I've worked with people that have done Sikhi animations. They've asked me for advice. And ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, when they're doing children's animations, ਉਹ ਇੰਨੇ careful ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ colors ਕਿਹੜੇ ਵਰਤਨੇ ਉਸ cartoon ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ music ਦਾ tone ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਨਿਆਣਾ all the time ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ. It's the hardest thing to do,
to do something for a child compared to an adult. But you watch, there's certain things like baby TV, I know, or I don't know what it's called now, but where they have that shark song and everything else. And children, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. If you say to them 5 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ shark song ਲਾ ਦਿਓ on YouTube, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. And it's because they've got the colors, they've got the music, everything perfect at the psychology of a child, you know? And this is how these things work. The TV, everything is designed to be addictive like that. Now, if you take the toy, if you take the toy away from a child, child ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, because ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਖੇਲਦੇ ਆ nursery. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟੈਬਲੇਟ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਮਾਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ. And that is the first signs of addiction. Now, if they quit more easily, the studies show they quit more easily. What's going to happen later on in life when they have marriage problems? They're more likely to get divorced because they're saying, rather than working on this marriage, I'm going to just get a divorce. If they got business problems, rather than trying to survive that business, they're going to quit and they're going to get a bankruptcy. What is going to be the mental health impact on your child if they get divorced, if they're basically their businesses are quitting and all that stuff? Because you're putting these traits up by traits that is becoming part of their psychology. They do not have the capacity for deep play, and that because they're using computer game, that's giving their own imagination. The problem with a computer game, if you're playing a gun game and you make a wrong decision, it doesn't matter. You start the game again and you keep playing. Life is not like that. In life, if you make wrong decisions, it has consequences. All the consequences on there. You speak wrongly to someone. You're abusive at school. You can get expelled or suspended. You hit another person. That's considered assault, even in schools. In reality, life is not like a computer game. You can't just restart it. You have to deal with the consequences of life. And this is what some children, they struggle with, and do not fall in love with their own creativity. So now let's move on to teenagers. And this is from the Royal Society of Public Health in UK, these statistics. 7 out of 10 young people, 70%, the Instagram makes them feel worse about their body. And jadoi name shuru aaye se, you had much higher levels of suicide, you had higher levels of bulimia, you had higher levels of other depression in children, because all the Instagram te inna ne ta perfect body banali. These girls look like this, these boys look like this, and khas karke when these things get reinforced by our community. Jada apni community bachchiyan nu kuriyan nu kehna bahut tera ta biyaah nahi hona, tu ta moti bahut a, tenu kehne chauna a, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ. And you put them in this cycle because all the images coming from that Instagram images that they constantly see. More than half say that Instagram, Facebook and Snapchat increase anxiety. So ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ mental health here, just by using this social media, has basically made them more unbalanced and made them more anxiety. But just to knowledge, just for your notice, YouTube has a most likely positive effect on young people's mental health. Because YouTube ton hasad andaya. YouTube, you have things that you learn. On my daughter, she'll come out with the most amazing shabds. And I say to him, well, I didn't teach you that shabd. And she goes, no, I just learned it off YouTube. And she bakes the most amazing cakes. I've never taught her how to bake, or nor is my Singh, but she'll just do that. And she's only 14 years old. She's doing very well academically now, because she's realized from these talks and everything that we're doing is that she's now off her social media. She will only spend 5 minutes on any social media, but she'll spend more time on YouTube. And so she's learning more about health. She's learning more about other things like that. So ke sara bad hai, but understand. So do you all know who Bill Gates and Steve Jobs are? Yeah. So this is from Reuters, the German news agency.
So Bill Gates put a 45-minute cap on how his daughter could play a video game. He did not let his children have a mobile phone to the age 14, until aged 14. In the New York Times, it says Steve Jobs did not let his children use an iPad at home. Why is that? Now, this is again, a source is Health for Kids. I'm giving you all sources here. Health for Kids, which is a worldwide website. Half of teenagers in Japan and USA say they're addicted to their devices. Now, studies show that electronic devices affect the frontal cortex in the same way that cocaine does. So I work with dementia, and I told you कि मेरा care home है. So we know the frontal cortex of your brain is very important here. And if this gets stimulated, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ dopamine levels ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ increase ਹੁੰਦੀ ਆ in the frontal cortex of your brain. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ enjoy ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. So in the same way, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੋਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕਈ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਕੇਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ. Even Coca-Cola originally in the 50s had cocaine in it, because ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. Then the governments made it illegal, and they had to take cocaine out of it, but that's why it's still called Coke. So the electronic devices are designed so that you will increase the dopamine level in your mind. That's why you can't give it up. That's why they say every average human being checks their phone 50 to 120 times a day. Now, that is not normal. To check something 50 to 120 times a day. You will not check your watch as much as that. You will not do anything as much as that. But the lok ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ design ਕੀਤੀਆਂ to make them so addictive in your mind, this is the children's schools in California, in Silicon Valley. They're called the Waldorf schools. These are private schools, and they're the most oversubscribed schools in Silicon Valley. And the difference between this schools, the Waldorf schools, and all the other schools is they do not allow technology in their schools. ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ Silicon Valley ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਕਾਹਤੇ? Why? So this is Christian Harris. He was one of the people at Google. He says all of us are jacked into a system. All our choices are not as free as we think. A handful of people working in a handful of technology companies, through their choices, will steer a billion people, will steer what a billion people are thinking today. And remember, I wrote this lecture 10 years ago. I mean, look in the Jagjit, now this is a bit of a conspiracy theory. On how Obama won an election, how Trump won an election, how in UK we had a Brexit vote. All these things, how they use technology to affect the way people made choices by giving them so much mass. So basically, jhut bolna, false news, fake news travels 6 times faster than real news. Even in our Sikhi circles, ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. This is the way it works. This is Justin Rosenstein. Who's basically been involved in Reddit, Snapchat, and all of this. He goes, it's like heroin. We basically designed it to be like heroin. So that we basically, he goes, the allure of Facebook likes is about a pseudo pleasure to make it seductive. कि बंदा हमेशा वापस जावे देखे कि मेरे कितने likes हुए या कितने नहीं likes हुए, है ना? This is the way they intentionally designed it. This is Sean Parker. He's even in that movie, which is about how Facebook started. And he basically said, Facebook founders knew they were creating something addictive that would exploit the vulnerability in human psychology from the outset. God only knows what we're doing to our children's brains. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, but because ਇਹਨਾਂ ਦੀ product ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ addictive ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ all the time ਉੱਤੇ ਰਹੋ. So this is why they did it in terms of getting that market share. ਹੁਣ ਕਈ parents ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੈੱਟ ਦੇਣਾ. ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ parents ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਦੇਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਦੇਣਾ, ਫੋਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਦੇਣੇ. ਨਹੀਂ, this is not the solution. The reality is ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ. I'm going to be relaxing, ਹਨਾ. But the jobs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, they're artificial intelligence, hana. 40% of the world's jobs are going to disappear, hana. Your truck drivers are not going to be driving trucks, they're going to drive themselves, hana. People are not going to be teaching in classrooms because a lot of it's going to come on Zoom and these kind of facilities where it's going to be a lot more interactive teaching, hana. Even doctors, on minu aapata in healthcare, 2 years ago we were given apps on our phones, hana. And when you go to a doctor and you put in your symptoms to the doctor, in the NHS, the correct diagnosis rate is 79%. Ki onan tonu sahi diagnosis dena jo thodi problem hai. On this app, the correct diagnosis rate is 95%, which is artificial intelligence. When tusi ki sochna ga lokan ne future due doctor ko jana ya, or they're going to go where they get the correct diagnosis, hana. So you have to understand that this is how the world is changing. And so if your children cannot interact in that world, then basically they're going to struggle. So I know time is coming up. So I'm just going to explain, this is one of the most important things in the talk. And then next week we'll carry on from this point. Anna? So this is how children are now leading their lives. Look at the top. From early age, very important here. From early age, the children on the input ki ho raha in their lives. It's TV, mobile phones, and internet. As a result, they're sedentary. Mean karda je oh jada bethe rehinde a bar exercise karna khelan nalo. They're more isolated. Gharan de vich bethe rehinde bar koi friend nahi banaunde. They're neglected. Apni body al nahi dekhde. Ona dand baith ka sports football ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ, ਉਹ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. But they're overstimulated. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, and they've got too much stimulation. ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? They will get more chances of obesity, ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ. Mental health, because ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ friends ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਏ friends ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. And kei lokan, because of the lights, the way they are, more chance of autism. This then later on in their lives is going to lead to diabetes, stroke, heart attack, or addicted, violent and perverted, medicated, impulsive and illiterate. Ida result ki hunda ya early death, no relationship, no job. It's an unsustainable way of living, you know. So this generation gira hon ayaya. And this is why you have large levels of mental health issues in teenagers, and a worldwide accepted problem here. But asiga how we were born. A Honda generation ya, asi born edda hoye sige. When we were born, we moved, we touched, we connected with other people, and asi nature de vich janne sige. You see the difference? Fark kinna ya? ਉਹਨਾਂ ਦਾ TV, cell phone, internet, and ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ move, touch, connect, nature. ਇਹਦਾ result ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? We were tactile, we were attached, we were parasympathetic, we were basically very good at communicating, empathetic, we made friends, we were confident, we were tough, we played sports, etc. That made us strong, coordinated, secure in who we are, calm and focused. We weren't overstimulated. We created our own stimulation. And this leads to optimal development of our body and mind, and it basically attends and learns. And this is a sustainable way of living. Okay, so look at that. This is what your child is in danger of becoming. And look at, this is 4, 500, 600 saal, 1000 saal, aidan lok ji rahe si.
and it completely putta pata by technology. So I've only done half the talk. Has that been has that been helpful so far? I'm sure Bhai Sahib ji, everyone will agree. देखो तुसी chat ते भी जिस तरह ਆਪਾਂ ਨੂੰ feedback ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ. So basically, there's much in there. I advise you to go back to it and listen to it again, Anna, and then come back with more questions next week. Next week, I'm going to talk about because, like I said, this is a much longer talk, and we've only done half of it. So, and the other thing is, it was interesting. I wrote this 10 years ago, and on Netflix about a month ago, a documentary came out called Social Dilemma. If you watch that documentary, actually the same people with the same quotes I've used in this lecture, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ interview ਕੀਤੀ ਹੈ and explains to all ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ that documentary on Netflix called The Social Dilemma. Okay, shall we go on to some questions? And you can either open it so people can talk, or if you put it in chat. Viji, are you controlling? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੈਟ ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ YouTube ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੇਜਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ what's the way of getting out of this? So basically this is what comes to, because this is part of the parenting course, and ਜਦੋਂ ਮੈਂ parenting course ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ part 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ emphasis ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, explain to your children why, because your children are getting peer pressure from school. All my friends are on Snapchat. Why can't I be on Snapchat? All my friends, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 7 latest phones ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਉਹ because ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਆ, they're the coolest people, who's got the most friends on social media, they must be really popular, ਹਨਾ। And it affects the psychology of a child, ਹਨਾ। And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ you're not even going on social media, and then the bacha think, why is my parents doing this to me? Why is my parents like this? But if you show your parents these kind of lectures, your children these kind of lectures, particularly teenagers, and you show them that kind of documentaries that I said, because one thing about your children, oh hun learn kar rahe hain, and khas karke those of you who are teenagers, and main kai bari pichle talks bhi gal kiti hai ke too much jehde children ya, they're living their life in the public, because harek cheez or social media te share kar dinde a. And when you have children, they go through their growing pains, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ growing pains sadde a. So basically ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ mistake ਕਰਨੇ ਆ in the early teenage years, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਬਿਗੜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਏਦਾਂ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਲਝਣ, they might become good, honest, good sex afterwards, but they've created that damage already because ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ impression ਪੈ ਗਿਆ. And the other thing, because ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ advertise ਕਰਦੇ ਆ, then you have the other thing of grooming, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਈ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ bad reputation ਆ, ਉਹ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਏਦਾਂ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ especially on YouTube, ਕਿ ਕਿੰਨੀ easily they can convince a 14-15-year-old girl to send a picture of that child naked, and share though ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, because they go in through Snapchat, they go in, because ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ Snapchat ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ Facebook ਤੇ ਆ, Facebook ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਨ ਸਾਫ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ Facebook ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ,
but actually most of my things are done on Snapchat. Mummy nu thoda pata mere ko Snapchat hai. There's 40 different apps so that parents nu pata na lage. And in UK, Sussex Police, in the talk later on, I'll show you, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ police service ਨੇ ਕਿਹਾ get all of these apps off your phones. ਉਹਨਾਂ ਨੇ list ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ apps ਦੀ, because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ damage ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆ. They know the amount of grooming cases. They know the amount of cases where people have done things with their bodies and everything else. And on that, it straight away says Snapchat is one of the first ones that you have to basically get rid of. So all of you have to really talk to your children about how technology, and that's why the second half of this talk, ਜਦੋਂ ਮੈਂ explain ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, you love your computer games, but how is it affecting your mental health? Now, my children play computer games. I played computer games when I was in my teenage years. And that's why I know what FIFA is. I know what, because we know about these things. But the reality is we grew out of them. I got into taekwondo and martial arts. My son, I used to say to him, don't get on your phones. मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ Xbox ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਘਰ ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, and they heard this talk, my talk, about 10 times ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ. ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ it took them another 18 months ਉਹਨੂੰ implement ਕਰਨ ਲਈ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ first ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, because when they go back to school, the peer pressure comes back from their school children. So my son, it took him 18 months to stop playing FIFA on his Xbox, and then one day he said, we're just going to throw this away, and we threw it in the bin. He joined a football club, and now he's playing in an academy, which means these are the people that are playing in just under the Premiership level. And it shows, if he hadn't given up his Xbox, Xbox now he knows that he's so good. He's been on magazines, he's been on TV, and he's basically seen as one of the young sports people that is coming up, especially as a Sikh in UK. And he's only 14 years old. And it shows that if your children get away from this distraction, how much they can achieve in life. My daughter, again, it took her a year, but then she started baking, and now she set up her own site, which is called Core Delight, where she teaches other people how to bake. She's only 15 years old. So your children have a lot of talent, but that talent is being suppressed, because they're wasting too much time on technology. But it's so hard to explain that to children, and you have to keep, even me in management, I employ 90 odd people. I know in management, it's repeat, and said, dasmi pandri bari ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ why is my boss saying this to me? And we're dealing with adults there. Here you're dealing with children, and so it's very hard, and that's why I say 100 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, and eventually ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. But the more you talk about these things, and the other thing is you can't take one thing away and not replace it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ. You should be taking them to martial arts clubs. You should be taking them to sports clubs. You should be taking them to the Gurdwara. You should be taking where other children are who they can play with. ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ, Mom, Dad, I'm bored. I need to do something. So you have to then put the time in, like CrossFit. CrossFit is amazing. Any child that does CrossFit at a young age, they'll be good at all sports. Gymnastics for a young age. If your child is between the age of 3 and 7, I would encourage you, even boys and girls, take them to gymnastics. Any child that does gymnastics at a young age will be fantastic at sports later on in their lives, because their body gets stretched and supple in a way. So you have to always think about, and this is very time consuming. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੱਕੇ ਆਉਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਾ ਮਸੀ ਤਾਂ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ. But this is the investment that you do. I have to take my children virtually 4 days a week in the evenings. I'm at some club with my children,
but basically all my apna part karda hai. I just basically sit there on my phone, basically have my apps and I'm doing my part and other things like that. And you need to start having these role models for your children. But you got to realize if your child is stuck in a room, that's not healthy. You try staying in a room. On lockdown hoya, kinne lokan da mental health issues ho gaya. And that is normal for some children. है ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਇਦਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸਟਰੀਟਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ were born in Australia or were born in Punjab, your childhood was spent playing in the gulliyan, in the alleys. Do you agree or not? Males and females, whether you played football, whether you played cricket, whether ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ all this other stuff because ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਨਾ because that was what you enjoyed and your children are not having that experience of life and that is the damage that technology is doing to them. So sorry, next question. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਜੀ I think someone's raised a hand as well. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ do you want to ask a question? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ so say for instance ਜਿੱਦਾਂ obviously in the teens if your child like is in high school like in year 9 10 or year 11 or 12 and their study is basically all on their iPads. So at school they're on their iPads. When they've obviously come home, their homework is also on their iPads. How do you deal with that sort of reduce the technology in that sense? Okay, that is not a bad thing. And this is where we have to understand, because I think some people confuse this, you know? The reason everything on all my children's stuff is all on Chromebooks, you know? But that's just saved them from carrying heavy books around. Because what studies show that children were carrying heavy bags, heavy books, it was affecting their shoulders, affecting their backs. And the fact that everything is now, they only have to carry, all my children carry to school is one Chromebook. They don't carry any books now, you know? And I think that's a much better place. Your children have to get used to working in a technological environment. And you have to allow them to flourish in that. It's about, what this is about is, are you controlling your technology or is your technology controlling you? So let me give you an example. Let's leave your children to one side, but put them, chat the which erako, how many of you check your phone before you go to sleep? Just before you son to pehla, how many of you guys check your phone? Anna? And just put in there, just put agree or yes or whatever. If you check your phone before you go to sleep, Anna? And there's probably not a person on this talk, if you have a mobile phone, that doesn't do that. Anna? If you don't, then you're not being honest. Anna? So, and you might check it for basically, tusi check karde ya for maybe, sochte main 5 minute hona, Anna? And tusi easily adha ghanta utte hunne ya. Ja shayad oh to bhi zyada. Because what you don't realize, on main Bhai Singh Tuli no hai te Australia Khalsa camp te bhi lianda, hai na? Bhai Singh Tuli, he's the third largest tablet maker in the world, Ekugursikya from Toronto. And he basically told us when they make these tablets, they have 3 lights in them. And one light, the solely purpose of that light is to stop you going asleep. So it's like basically, ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ. And this is now affecting your sleep. Now, this has got so bad, in France, they have banned all children under 14 to have mobile phones in schools. Because what they've seen is that children, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਆ, and the children are suffering from sleep depression so much, because even if you have an hour or 2 hours less sleep a night, you get sleep deprived. And if you're sleep deprived, that can affect your grades by 1 or 2 grades. That's how much the asar is. And so if you guys can't control that, what that's showing is that you're not in control of your technology is controlling you.
है ना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਹਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ so basically you have to understand now in Europe what they've had to do according to European law they've had to put a thing in their phone so that at 9 o'clock it switches that light off ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ this has been done by politicians in Europe they forced them to do it you know but I don't know if that law exists in Australia you know so these are the things they've realized how much this is damaging your children next week we'll go on to a lot more questions about this but the key thing is what I'm saying to you is this is a problem you're not going to solve in 1 or 2 weeks first you have to understand what is the impact mere bachchiyan te ehda asar ki hai then you have to understand that what is the result which I'm going to explain to you in next week's session then you have to understand is how I'm going to start a process to reduce it step by step but not reduce it so much that ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ because ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਰਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣੀਆਂ so the problem is not the technology the problem is you're not controlling the technology is controlling you does that make sense so the problem is Benji is not that your children have got their iPad instead of books the problem is if their social media is affecting their mental health the problem is if their games on Xbox is stopping them from playing outside this problem is if they're physically developing or not on mainu pata hai my mama ji before he passed away you know and we're going back 20 odd years he gave his jameen in near Belga he gave his jameen to Baru Sahib and he ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ and they built a big school there ਹਨਾ and ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ they started going to that school and when I used to go every time I go to India I go there just to make sure everything's he told me keep an eye on the school okay and when I speak to the head teacher she goes ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ and I said ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ they are so much more healthy physically they're so much more healthy ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ healthy because ਉਹਨਾਂ ਦੀ food ਦੀ quality ਉਹਨਾਂ ਦੀ space ਦੀ quality ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ and ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ you're living in Australia which is one of the best environments for sports in the world and ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ so you have to think about that you know your children should be doing amazing things with their mental health, with their sports abilities, with their music and everything else. But I'm going to talk more about next week when I talk about the 80-hour rule. I want to get the 80-hour rule and I'm going to explain that to you next week. Yeah, it says, my dad reads by Veer Singh Ji for me and I fall asleep straight away before it took me hours to sleep. Yeah, read books, read other things. One of the best ways to develop relationships with your children is allow them to sleep with you and read to them. Tell them sakhiyan, tell them stories before they go to sleep. Don't be pot tu apne phone te baith ke holi holi so ja main bhi apne phone te holi holi baith ke mainu bhi baad ch neend hi aa jani hai. That is not a relationship between mom and child. है ना तुसी बच्चे ना सिमरन करिया करो. How have you guys done with the 5-minute simran 5 times a day? Has that been working well for you or not? Or have you not started it yet? Or does everybody understand it or not understand it yet? Okay, tough, but trying hard. Stick with it. I've done it really well with all my children and it's worked really well. And all the children are Lakka. And my 3-year-old, you'll see when you meet him, when I bring him to Australia, you see he's 3 years old, but he's got a body of a 5-year-old. And benda nahi hega. But ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕ ਕੱਢੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਹਮ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. Everything about being a parent is not instant.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪ ਡੂ ਦ ਸੇਮ ਕਾਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਨਾ ਬੱਚਾ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਸੋ ਮਚ ਹੈਡੇਕ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ and I said to him ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਹਨਾ so we have to realize that Waheguru is doing everything for us hana your children are very beautiful make sure they smile one of the things all my teachers for my daughters when she was young said every school report was she's the smiliest child in the school smiliest child in the school always happy and I was saying tell me something about her academia I want to know is she clever is she doing her thing and all the teachers no she's very happy and then my Singh said to me chalo inna ta theek hai ki andro odi atma khush hai if your child is always smiling and they're happy that means their souls are happy but notice when they're watching their Instagram and stuff like that they might laugh a little but andro they're not happy but when they're playing with their cousins and friends in the park they're happy yes we got a question little is it Benji or Baji there I can't see sorry Anji what's your question I do Simran sometimes yes Simran is going to make you very strong it's going to make you strong in your mind and it's going to make you physically strong okay if you want to have the most powerful brain in the world you got to do Simran because do you know that only science shows that human beings only use 5% of their brains did you know that for everything that we do in life for all our work and all our TV and everything we only use 5% of our brains the other 95% do you know what it's for it's for bhakti and jere log do bhakti they exercise their brains and then their brains become very powerful and then they start using 100% of their brains but as human beings we stopped doing bhakti and we started watching Netflix so we got to spend more time doing bhakti and your parents if they're doing 5 minutes Simran with you they're teaching you how to become strong in your brain and in your body yes next question ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ oh sorry ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ question ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰੇ ਕਿ ਠੀਕ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ so can someone else put mute on so this little is it Baji or Benji I can't tell because this is very small for me the screen what was your question can I meet you sometimes sorry say that again can I meet you sometimes yeah hopefully next year I'll be coming to Australia with my family so all the year after okay this year I was meant to be going to America and Canada but coronavirus stopped that and our plan next year is to have a quick holiday to Australia so yeah you'll meet me but remember it's not about meeting me it's about meeting Waheguru okay you want to meet Waheguru okay if you want to learn how to meet Waheguru come to the next week's session we'll talk a bit about that as well okay right ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ it's really hard to connect with the world in today's day otherwise how can we as teens communicate with one another instead of social media okay social media is not bad I'm on social media but I have a rule I won't spend more than 5 minutes on it so what you'll see on my social media I put on things that I want to put on or I put on where my programs are or what I'm doing but I don't engage in discussions or debates I don't have time for that I'd rather go and meet people I'll go for a run like now we're going to finish this session I'm going to go for a long bike ride so basically and the other thing don't get your news from social media this is a huge mistake that youth are making because statistics show that 90% of the people that are under 30 are not watching the TV news they're watching the news from social media and particularly in America what you're going to find is like I said is that 60% your fake news travels 6 times faster than real news when you watch news on TV it has to have standards when you watch news
on social media, it has no standards. Jera marji banda jera marji jhoot boli janda, and you believe it. Too many children believe something on YouTube, then it must be true. No, a lot of people, किन्ने लोग है ना YouTube तो लेके कोरोना वायरस ते कहंदे सी इंडिया दे विच लोग यार आ चीज पी लो थोड़ा कोरोना वायरस ठीक हो जाना, आ चीज पी लो थोड़ा आ ठीक हो जाना, है ना। आ तो मैं किदा लोग ते सारे साइंटिस्ट बेवकूफ है ना कि इन्हां ने आ चीज लभ ली ते बाकी दुनिया नूं पता नहीं लगा। There's billions being spent on vaccines at the moment. ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। I work in healthcare and ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ I've seen people die from coronavirus, ਹੈ ਨਾ। It's a serious issue, है ना। And ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ who've survived it like I've survived it, है ना, it will still have long-term impact on our lungs, it will still have long-term impact on our breathing, है ना। So these things ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਆ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ਆ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। No, that's all rubbish, है ना। So basically just be wary of not taking your news from YouTube. Sorry, we've converted our dining table to a ping pong table. That's quite good actually, it's quite imaginative. So yeah, so okay, has that been helpful today? Hanji bhai sahab ji. Okay, so just think about these things, absorb them. When you get a body of knowledge, the key thing is don't be reactive. Any ke socho bas hun ekdam ina de phone kholne a kar lene because tusi ki karna ghar ch kalesh pa lena, hai na। Holi holi bachchiਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪੁੱਤ, you know, I'm going to talk about it next week, but let me tell you one thing, hai na। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, if it was an English film, maybe ਉਹ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। If there was a Bollywood film, it might be 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ, 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ। Now you're getting Netflix, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ 80 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਆ। Why? Because ਉਹ constantly ਤੁਹਾਨੂੰ, you're a consumer society, constantly ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ absorb ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। So basically you have to understand why is things getting longer and longer, why are they trying to make it like this. It's so you spend more times on it. And so basically it has episodes. Yes, why does it have episodes? I'll explain that to you next week, which is the 80-hour rule, Hannah. Okay, why these things are happening, Hannah. But remember on YouTube, just because I said YouTube is okay and the other social media is bad, but YouTube the which bevkoof bhi bahut hunde a, Hannah. So in UK ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ famous ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, name KSI, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ YouTube ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, who will teach you something, ਹੈ ਨਾ, to make your life better. But go for walks, get out in the thing, get your kids out of your houses, है ना। And remember, this process to teach them about technology is going to take you about a year to 18 months. ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ and exchange that time ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ for Simran, and you're going to create very powerful children, है ना। So recognize that is your end goal, ਕਿ ਉਹ Simran ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜੁੜਨ। and ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ you do 4 hours at the Gurdwara on a Sunday or a Saturday, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, Simran ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, and I'll give you 1 hour of Xbox time. And it was basically ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਮ ਸਾਨੂੰ Xbox ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। So allow your children to make their own decisions. Do not force your decisions on your children. So basically, you remember ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, the best thing that you can do as a parent is to make your child a good decision maker. Empower them. So ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, they're going to say, Mom, Dad, you guys are taking my life away from me. Especially teenagers ਬਹੁਤ dramatic ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ Mom, Dad, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। And the other thing is, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ, if you want to punish your children, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, basically ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ,
ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਸਕੂਲੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਚਲੋ 1 ਵੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫਾਈ ਬੰਦ, ਹਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। So hopefully that's been helpful. Have a bit of fun, have a bit of comedy. Always beautiful to see young children. So we carry on next week. We'll repeat a couple of things with this stuff, but most of it's going to be new, and we're going to carry on this journey about technology. But remember, the last thing, just to emphasize it, it's not technology is bad, it's that you got to control your technology and not let your technology control you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆ, ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਆਲ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ 6 PM ਮੈਲਬਰਨ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।